Muy buenas Wargamers, aquí estamos para charlar con Martin de Awoken Realms. Hi Martin. Hey there. Y vamos a charlar sobre un nuevo juego que obviamente sabemos muy poco y por eso está Martin aquí para aclararnos dudas, explicarnos un poquito de qué va este proyecto de Edge en Kickstarter. Y os puedo decir que las miniaturas son increíbles, es de lo mejorcito que hemos visto y además sorteamos un starter a elegir entre las dos facciones, The Caster y los demonios. Okay. Hi to everyone. We are today here with Martin from Awaken Studios, and we are going to talk about the Kickstarter campaign. That they are really amazing miniatures, good looking, and amazing sculpts. And also, this is also a raffle video where we will raffle one faction of the Kickstarter campaign. Que está entre el Caster y los demonios. That you can choose between the caster or the demons. Pues bueno, pues la regla del sorteo son las básicas, la podéis leer en la caja de comentarios y vamos a empezar a enseñar el Kickstarter para que empecéis a babear por estas increíbles miniaturas. De hecho, son una pasada. The raffle rules are in the commentary box. You can read them through. And we will begin showing the Kickstarter campaign and talking about it because the miniatures really deserve it to show how amazing they look. Pues bueno, pues yo voy a empezar a enseñar miniaturas, ¿vale? Voy a compartir imágenes y de mientras, Martín, ¿podrías explicarnos de qué va este juego? ¿Cuál es el trasfondo? Así por encima de Edge. Okay. Well, while Julio is sharing some pictures about the miniatures and how they, so we can get the feelings how they look. Martin, could you please explain something about the background story of the game, the fluff, the story that evolves in that have these miniatures because they look really good. Sure. Right, so, está pinchado. Se han ido las imágenes, Julio. Okay, so. ¿Se ve? No. ¿No? No. One moment. One moment, pictures have disappeared. I don't know. Now. Sure. ¿Ahora? Yes. Ahora. Okay, shall I start or? Yes, start please. Okay, sure. All right. Shall I make a stop for you to translate or just keep talking because when I will start talking. Whenever you feel to stop, you stop. Okay. Okay, sure, that's fine. Okay, so well, first thing is because when you see a story like that, you see chapters, angels, and demons, you are basically thinking like this is, like boring kind of story, cliche kind of story that you have like demons and angels and good versus evil, and this is not actually what we are making because it is looking like this from afar, but when you get into the story, actually, we wanted a more deep look on the story. It is more complex than it seems, and there are a lot of twists that you normally would not expect. So, well, first of all, maybe let's start with the chapter and their situation. I will explain a little bit. Because, well, creating the chapter, we actually thought of a kind of medieval age society, but but when in the medieval times we had a god that was opposed technology, now we have a god that is a personification of technology. That is, like making the technological advancement the most important thing for the whole society, right? So we kind of tried to think how the whole structure of human population will build around that, and we took from a lot of aesthetics. We took from the steampunk aesthetics, we took from the post-apocalyptic settings, and kind of combined it into this race of humans. So we will be putting a lot of story through the books. We actually are planning on doing books and comics, just to introduce you to the specific of the
of the chapter, how the things works, how those peoples are living every day, not only fighting, and to introduce some really interesting heroes and some really interesting stories. Because not sure how you guys feel, but for us, wargaming is all about those stories, and you can't have a good universe without a complex and awesome story, without the heroes, without events you want to build up your campaigns around, and stuff like that. So I'll leave this to translate to you, and then I will go back to the demons, right? Right. 1 second. Sure, no problem. Campaign. Only two words. I have written everything, so that's no problem for us. Okay. Bueno, cuando ven la estética principalmente del juego, pues parece una estética algo estereotipada. Tenemos por un lado a demonios y a ángeles luchando, el bien y el mal, algo muy cliché, incluso podría ser un tema bastante aburrido a simple vista. Pero esa no era la idea que yo tenía, o sea, que yo quería romper un poquito el esquema. Y la historia es bastante más compleja de lo que puede parecer a simple vista, así que ellos han desarrollado muchísimo. Las distintas facciones se pueden decir que son como capítulos, ¿vale? Y cada capítulo pues tiene una situación completamente distinta. Para basarse en este juego, en el trasfondo, que para ellos es muy importante, han elegido una sociedad medieval, igual que la sociedad medieval nuestra. Estábamos adorando a un dios y ese dios repudiaba completamente todo lo que podía ser avance científico y tecnología. En este mundo tenemos el punto opuesto, que el dios ayuda, fomenta la investigación, el conocimiento y la tecnología, ¿vale? Esa es una de las diferencias radicales de la Edad Media que ellos nos plantean con este juego. Para la tecnología estaban trabajando alrededor de una tecnología entre una estética steampunk y sobre todo apocalíptica, o sea, de una sociedad apocalíptica, mezclando muchísimas cosas. De hecho, las miniaturas son un claro referente a la tecnología, al steampunk, continuamente con los detalles y los adornos. Luego también tienen un desarrollo que para ellos es muy importante, la historia en el juego, mucho más que incluso el juego en sí. Para ellos es, la pregunta que él nos ha hecho es: no sé cómo jugáis vosotros, si os parece interesante, pero a nosotros sí nos importa muchísimo la historia, el trasfondo, dónde están envueltas los personajes, y por lo tanto lo hemos estado desarrollando muchísimo. Tenemos libros, incluso viñetas cómics, donde desarrollamos la historia, donde desarrollamos el día a día, la vida cotidiana, no solamente la vida en los campos de batalla donde se enfrentan las dos facciones, y así poder desarrollar la historia y sobre todo poder utilizar la historia para después ambientar las batallas y sobre todo campañas. Ok, Julio, ¿va a hacer una pregunta? Sí, lo que estamos... A mí me recuerda bastante el trasfondo del juego Hellgate, de que salió hace bastantes años para ordenador, pero lo que voy a preguntar, bueno, más que preguntar es afirmar, es que todos los modelos están realmente increíbles. O sea, son una originalidad brutal. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántos artistas hay involucrados en este proyecto? ¿Cuántos escultores? Okay. Obviously, before it would be better as a question, but I will affirm it because your miniatures looks really amazing in detail and quality. They recall us some old PC video games. I don't know if you recall Hellgate London was also with the aesthetic and how the creature looks. It remembers us a lot. The question is more about how many artists or sculptors are currently working on the game, because the catalog is really amazing. Okay, thank you very much, first of all. So we've got right now working on 4 sculptors that we are constantly working with. So it is not like we are outsourcing
to different sculptors, all the different miniatures, but we are working with the people that we trust and the people that are passionate about this project, because for me, basically, the most important thing with people that I work is that they will really like what they're doing, and I was really lucky to run onto the people that are so passionate about the Edge and really share our vision for this universe. So, well, actually, there are some funny situations when they are, for example, doing things on their own without even commissioning the movies. They are just doing this for the pure fun of it, and all the effects are amazing. One of the sculptor, Raul, he's actually from Portugal. So yeah, he's near you, and well, he is responsible for the two of my favorite personal miniatures. So that will be the Demon Brood and Angel of Death. Those are the parts of the starter sets, and yeah, those miniatures are looking really amazing, and they are huge. Actually, they are really huge when you put them on the table. Not many Kickstarter campaigns nowadays have huge miniatures. And for example, we have also James from Great Britain. He sculpted Ish, the demon goddess, and she's even bigger than the demon and the angel. So yeah. Really great team, and I'm really happy to work with them. So we've got 4 sculptors, and also there are some concept artists and people behind it as well. Vale. Básicamente ahora mismo tienen a 4... No está compartiendo, Julio, no sé lo que ha pasado. No, ya lo sé, no, de que ya acaba, ¿vale? Vale. Ahora mismo tienen ellos 4 escultores en plantilla, ¿vale? No es que trabajen de forma puntual, sino que están continuamente trabajando para el proyecto. Son personas en las que ellos confían muchísimo y sobre todo para ellos es muy importante que sienten verdadera pasión por el proyecto que están ahora mismo implicados. Llega a tal manera que hay muchas de las cosas que esculpen y no estaban puestas ni en presupuesto ni nada, simplemente van esculpiendo y diseñando ya por pura diversión. Y uno de los detalles que a él sí le gusta es que cada uno de los escultores que tiene una visión, y la palabra que él ha utilizado ha sido aguda, una visión, yo supongo que hará referente a que es muy exacta lo que quiere, lo que están buscando ellos para su juego. Uno de los escultores es alguien que vive relativamente cerca nuestra, vive en Portugal, ¿vale? Y es el que le ha hecho tanto el demonio brute como el ángel, ha encargado esas miniaturas que son bastante grandes y para él son una de sus favoritas. Además, tiene también a otro escultor que es James, que es británico, que ha esculpido la diosa demonio, y unos cuantos ilustradores. Completa ya la plantilla propiamente dicha, que se encargarían en boceto y en diseño así rápido. Sí, como bien ha dicho Martín, y estamos diciendo Norco y yo, realmente es que las miniaturas son acojonantes, son muy grandes. De hecho, tanto el ángel mecánico como el bruto, que es ese demonio que hemos visto antes, son gigantescos. O sea, mirad el tamaño que tienen, son 56 milímetros y son realmente espectaculares. Hay que decir que esto es el Kickstarter, que como podéis ver ya está fundado. De hecho pedían 10.000 libras y ya llevan más de 11.000, así que si queréis invertir en este proyecto es un mecenazgo seguro. O sea, quiero decir, no es esto de que oye voy a meter dinero, a lo mejor no llegan. No, Wargamers, estos señores ya han llegado y ya solo queda desbloquear cosas. A más dinero haya, más cosas se desbloquearán. Así que os aconsejamos encarecidamente que aportéis dinero para que podamos ver liberadas más obras de arte de estos chicos. Okay, two of the really most amazing miniatures we have also seen them on the Kickstarter campaign are the Brood and the Angel. They are 56 millimeter high, and they are really amazing in the detail how you have managed to sculpt them and also how the aesthetic looks. So the final miniature will be something.
breathtaking on the table. We are now showing the Kickstarter campaign. The Kickstarter campaign has been funded. You're at £10,000. Now there is 11,000. So anyone that was worried that I don't know if it will succeed or not, they don't have to fear. They can just join in the Kickstarter campaign, because more people join and more people get to know about the game and be part of this, the Edge, the game. To more stuff you can actually make and unlock during the Kickstarter campaign, so that's really, really good. So if you don't have been part now until now of the campaign, you can join, and I'm sure people will get a lot of surprise during the Kickstarter campaign with no new miniatures and unlocks. Actually, because I'm not sure if we did correctly, because the Angel of Death, he is around 95 centimeter high, 9.5 centimeter high. That's his size. I can take one if you want to show you. Yes, the video. Well, it will be great to see in screen. Just give me 2 minutes, I will just jump on it, okay? Ok, no problem. Dice que realmente, que no me he equivocado, que el ángel mide 9,5, ¿vale? Y se ha ido un momentito atrás, no uno, para enseñárnoslo en mano cómo se vería la miniatura del ángel de la muerte. Espérate. ¿Él la tiene ahí, en mano? Sí, sí, ahí lo trae. Ah, vale, pues pínchalo. Pínchalo tú también. Hey guys. Sorry. Can you hear me, right? Yes. Okay. So if you can put the camera on me, I will show you the angel. We have. Alright. So this is how big he is. I take some Games Workshop Space Marine. I believe this is a Terminator. Yeah, this is the kind of Space Marine size of it. So as you can see, how huge he is. Actually, it is over 95 centimeters, 9.5 centimeters from toe to high, and well, yeah. And as I said, the Demon Brute will be somewhere similar size, and the Demon Goddess will be even bigger. So, well, pretty big miniatures, yeah, I can agree. When it comes to how did we actually make them, yeah, it is quite right. I mean, I will not lie, it is demanding to make such big miniatures, but really rewarding. First of all, we are working on the 3D renders and then printing them in few parts to be casted. And well, it is really hard to find a good printing company. We had to do a lot of tests. We had to do a lot of afterworks because we do not only wanted to make a huge miniatures, but we wanted to put a lot of details in it. I mean, like if you will look on the Angel of Death, I don't know if you can see, but just look, for example, at the belly, and just look how much elements there are in there. Or near the face. I mean, there are like tons of details in this miniature, and that's the Raul's job, and he done amazing work because he took this miniature and take every little part of it and put something in it, some little details, a lot of thought process, and finding a company that could provide, because you know it is one thing to make a render, computer render, it is completely different to make it a miniature, right? And we just learned this difference. It was painful, we lost a lot of money, but yeah, but finally we are convinced that we can bring this quality and take all those renders and put them exactly as they are onto the miniatures. So yeah. Bueno, básicamente nos está explicando, nos ha enseñado la miniatura en mano, nos ha dicho que son 95 centímetros, lo ha comparado con un Space Marine y la verdad es que se nota muchísimo el tamaño. El demonio bruto sería de un tamaño similar, y luego está el ángel demoníaco, que sería incluso más grande de lo que hemos visto ahí.
Ellos, claro, el trabajo que ellos han realizado con esto ha sido un poquito ha sido difícil, han tenido que aprender y han invertido muchísimo dinero en esos errores de que lo que uno imprimía, lo que uno veía en la pantalla en 3D no era lo que salía después en la impresora, sino ese proceso de interpretación de lo que quiero en miniatura al modelo que yo estoy viendo en 3D no se corresponde. Entonces, claro, eso le ha costado dinero y mucho tiempo, pero es un aprendizaje que ahora mismo le está siendo muy útil. Le costó también encontrar una empresa que le dedicara, una empresa que tuviera una calidad de impresión de la que ellos necesitaban para este proyecto, debido a la cantidad de detalle tan minucioso que tenían todas las miniaturas y demás. Raúl, que es uno de los escultores, es un artista que, como hemos visto cuando acerca la miniatura en el cinturón, mete muchísimos detalles, muchas cosas enreversadas, dibujitos y demás, y ellos querían buscar intentar que la miniatura de verdad lo tuvieran. Por lo tanto, son miniaturas de distintas partes y con muchísimos detalles completamente en toda la zona. Raúl es un artista que te amplía una zona y se pone a trabajar, y en cada una de ellas hay detalles que merecen la pena. De hecho, mi miniatura favorita también es el Bruto, ese jefe de los demonios, es una absoluta pasada. Pero sí hay que decir una cosa, es sobre el Ángel de la Muerte, esa especie de robot alado femenino, con piezas de relojería muy estampadas, que es increíble cómo los engranajes hidráulicos de la ingeniería se traspasan. O sea, no está dibujado como que dice encima del modelo. Realmente están sueltas las piezas. Voy a buscar la imagen mientras Alejandro se lo traduce, porque realmente es una pasada. It's true what you say, and he also likes really a lot the demon brute. But the Angel of Death is really something amazing in how the miniature is made, because it has some mechanical steampunk style, and the parts, they are not sculpted upside the miniature, but rather they cross between them, and you can see how they mix and get together all of them. There isn't a flat surface where everything is sculpted. There are actually pieces that work together. Yes, and exactly. there are gaps between all of these pieces, and that's really something amazing. And this is the picture that he wants to show. Es que se ve por aquí hueco, ¿eh? Se ve un montón de piezas huecas, tanto en los brazos como en las articulaciones y aquí en el abdomen. There are gaps between all pieces. We can see them on the arms, we can see them on the belly, and we can see them also on the legs. Actually, just one thing, because those gaps are in the process of cast, they are a little eliminated, because when it comes to casting, you cannot make a lot of gaps because it's make it really hard. But overall, yeah, that was the idea. When Raul started work on this angel, we didn't want it to make something that would imitate machine. We wanted to make a machine that could actually work. We wanted to put, to make something that would make a real living mechanism, and we did a lot of work, like sitting and thinking, okay, so now we have wings, something need to power up that wings, and then this belly, something had to work in this, and then adding, elements, and just trying to construct this machine, not only make an awesome model, that was not an idea. The idea was, put a lot of thought process, because when you want to make a good miniature, you cannot just put random elements. You need to put story behind it. It is the same with the Demon Brood, because when you will look at the Demon Brood, the broods in the Demon cast, they are very honorable race. They are very proud of their history. They are fighting a lot. They are taking parts of their enemies and implementing as their armor. And when you can look at the broods, you can see that he have a weapon that is made of skulls of two really huge animals that the brood beaten before. He had the banners on his back, and those banners have writings, prayers that are making them more proud. So actually, when we are making the miniature, we are not just saying make a cool archer or make a cool demon. We are just sitting, writing down, and trying to
think the way how this could work, how this particular creator can be actually a part of the world of the Edge. Bueno, respecto al ángel que nos está enseñando, es cierto que eso era una idea al principio que tenían esos huecos, eso demás, pero algunas de esas cosillas se han ido perdiendo porque es muy difícil castear ese tipo de huecos en una miniatura, ¿vale? Ellos lo que querían es crear una miniatura completamente funcional en el ángel. O sea, ellos iban diseñando la miniatura y decían, queremos que con las alas puede volar, pues vamos a crear los engranajes y los mecanismos que le permita volar con esas alas. Si queremos que se vean en el engranaje del abdomen, pues vamos a hacer de tal forma que parezca que eso es una maquinaria que está funcionando realmente y que forman parte de la miniatura, más bien que un adorno, sino como parte de la miniatura de su funcionamiento más básico. Entonces han partido de ese tema. Han descartado cualquier tipo de elemento aleatorio que no aportaría nada y se han centrado sobre todo en el diseño útil con un trasfondo trabajado. Otro de los ejemplos son los brutos de los demonios. Aunque su estética llama la atención, son unas criaturas muy honorables, ¿vale? Pero si te fijas de cerca, verás que el arma que llevan los brutos están hechos de dos cráneos gigantes de otras criaturas que ha cazado y la ha integrado ahí en su arma, que ahí lo está enseñando Julio. Son cráneos de otras criaturas que ha matado y por eso están ahí. E igualmente tiene como unos banners, o sea, como unos trozos de tela donde hay escritos una frase y demás, contando parte de su gesta de actos honorables y todo para ensalzar la virtud de esa miniatura. O sea, todo lo que hay en una miniatura de este juego está muy pensado, muy acorde al trasfondo y sobre todo tiene una utilidad, ya sea para explicar algo de trasfondo, para la hora de jugar, todo tiene su sentido. Y la verdad que el rostro personalmente diciendo que es apabullante, me encanta. Sí, realmente son increíbles. Bueno, Martín, una última pregunta, ¿vale? ¿Cómo podrías explicar rápidamente cómo se juega a vuestro fantástico juego de eso? ¿Cómo sería una partida? Okay, Martin, our last question. Try to answer quickly. The question is about how would you explain how does work a gameplay of your game? How does it work? What do you need? Shortly making a scheme so we can who's watching gets an idea how it goes. Okay, have you guys ever played, for example, a Magic the Gathering? Yes. All right. So, well, basically, you have a mana pool in there that resets after every turn, right? So we are trying to do something similar, but in a wargame. So basically, you start with the crystals, and the crystals are a huge part of the story of the Edge and also of the mechanics. So we are starting of the crystals, and those crystals are your mana pool that is refreshing after every turn. So after all your units have done their action, and you can gather more crystals on the battlefield. So suddenly it is not only about like kill your enemy, but it is more about strategic, like going after the crystals or maybe finishing off some other units. So there are a lot of more options, a lot of more strategic thinking in the gameplay. Because why the crystals are important? Because we have a usual fight mechanic that is pretty standard, like most of the games have. But we have also a lot of special abilities. Every unit in the game have special abilities that are either active or passive. So you can activate the passive, the active abilities with the use of your crystals. You can also place global spells from your hand with the use of the crystals. And we have constructed this in this way, so you have a lot of options to do, but a little mana to play. This way, we have very simple rules, but we have a lot of options, because in every game you can use another different units, you can use different abilities, you can use different spells. So we wanted to make a game that is easy to learn but hard to master, so that learning the basic rules are very easy,
but knowing all the options of, like all the spells, all the combinations of the units are hard to learn. Vale, lo que nos pregunta primeramente si conocemos Magic el encuentro, ¿vale? Le he contestado que sí. Pues básicamente se nutre de esa idea que tiene Magic de maná, los recursos en maná, o sea, el pozo de maná, ¿vale? En su juego son los cristales. Entonces, claro, los cristales forman parte muy importante de la historia y se puede decir que es lo que se utiliza para activar tanto las actividades pasivas como las acciones de los personajes. Los cristales se regeneran cada turno y aparte se pueden recolectar durante la batalla. ¿Por qué cristales? Porque ellos lo que querían es representar esa acción. Entonces lo que te ofrece su juego es un juego con muchísimas habilidades especiales. Todas las miniaturas tienen habilidades, aparte hay conjuros, hay objetos, hay muchas cosas en que gastar esos cristales, pero tienes muy pocos cristales para gastar. Por lo tanto, tienes que estar siempre eligiendo qué quieres hacer en cada momento. No es un juego en que puedas hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Ahí viene la estrategia. Ellos querían un juego simple de reglas, rápido de aprender, que se aprenda muy rápido a las mecánicas del juego, pero muy difícil de llegar a la maestría absoluta, que es cuando ya te conoces todas las habilidades que hace cada uno, cómo combinar cada habilidad con la acción, que te favorece más en cada momento. Eso es lo difícil. Las reglas son súper sencillas y se aprenden muy rápido. ¿Dónde está? Muchas cosas. Bueno, básicamente eso, que lo he resumido bastante rápido. No me he dejado nada. Bueno, pues, chavales, hasta aquí hemos llegado. Martín nos ha pedido que este directo no durase más de media hora porque están trabajando muy duro en la creación de nuevos modelos para este Kickstarter. Y la verdad yo creo que, como última cosa que podemos decir, ¿qué hace falta para visitar este Kickstarter? Si las impresionantes figuras no os han servido como motivo para visitarlo, os diría, como bien ha explicado ahora Martín, que el juego es muy rápido, se basa mucho en calcular las órdenes en base al maná que uno tenga, y eso siempre es una mecánica muy divertida y tremendamente original, aunque es cierto que hay algunos juegos que tienen mecanismos parecidos, pero en contra de lo normal en los juegos masivos. Este juego tiene ese puntito, y ese puntito siempre que lo hemos probado en otros juegos ha sido muy divertido y gratificante, porque te obliga a pensar de una manera extra, y eso, amigos, siempre es divertido. Y así invitaría a que si Martín quiere decir una última cosa, este es el momento, para incitar a la gente a participar en su Kickstarter. Vale. Aunque ya de por sí, pues las propias miniaturas ya merece la pena, porque son increíbles. Okay, this is almost the end of this quick chat, because Martin asked us to be really short, 30 minutes, half an hour, because he's really busy with the Kickstarter campaign, and we understand that. We don't want to take a lot of his time. And if you that are watching us, the impressive miniatures aren't enough to be part of this Kickstarter. Even the quick and easy system to play, that you don't need a lot of miniatures, and also it isn't difficult. We don't know what can make you interested in this game. There are two stuff that we really like. We have played games that have the same premise. You have a lot of options and little resource to use them, and that's really fun because you have to learn how to administrate every single resource piece that you have and do it right, and that's really fun. And that it's also really original and has worked good in other games, so that's really something good about this. ¿Cuál es el último? Vale, sí. Also, if you want to add something else before we say goodbye to the audience, before we leave, a last word? Oh, well, I think there's one important thing that we always want to mention, that this Kickstarter is not one-off project. Well, right now we're seeing like a lot of Kickstarter that just are making, like one game and then just like not supporting this universe they created. They just like leaving this behind.
I'm not sure if this is a profit or no time, but actually what we are devoted to do is to actually develop the Edge into a full game universe. So it's not like we are making this Kickstarter, sending away miniatures and forgetting about it, but we have really devoted 1 year of our life, and we are probably devoting a lot of more into creating a full ripe universe, into supporting the people who baked us, and into making more faction, more models, more rules, testing, building a community. So, well, yeah, I guess that's what you can expect from us. So it is not one thing. It is just going to be like constant development. It is the first chapter of the. Oh yeah, exactly. Yeah, just the first chapter. That's the Kickstarter. Yeah. Bueno, lo que él ha dicho que, bueno, que a diferencia de otros Kickstarter no es simplemente sacar una campaña y después abandonar el juego o no volver a sacar el tema, sino han dedicado mucho tiempo, llevan ya más de 1 año trabajando fervientemente en él y quieren que esto sea el comienzo pues de todo el universo que quieren crear alrededor del hecho, así que nos lo tenemos que tomar como el primer paso para poder seguir desarrollando este juego, que ellos tienen muchas ganas de poder presentárnoslo en su totalidad. A lo que yo le he dicho que sería como el primer capítulo de Edge, que es el juego, ¿cómo se llama el juego? Y de hecho estoy deseando ver más criaturas grandes porque es una verdadera pasada. Son increíbles lo que hacen estos chicos de Awakening Realms. Pues bueno, vamos a acabar el vídeo recordando las reglas de sorteos, estar suscrito a nuestro canal de YouTube, darle me gusta y compartir el vídeo por vuestras redes sociales y escribir en los comentarios de YouTube sorteo de Edge. Also, we are really also looking forward to see more stuff about the Edge and from you, from Waking Realms, because we really like those big, amazing miniatures, and also what new factions and stuff we will actually see on your game. Before we leave, remembering to everyone the rules for the raffle. They are really easy. The first one is to give a like to this video. The second is to share the video in any social media or website that you are. Facebook, Google Plus is the same. You have only to share it once. If you make it more, even better. And also to comment on the commentary, raffle the Edge. So you can get a number before we make the raffle when it ends. So. Y está suscrito a and you have also, canal. I have forgot, thank you, Julio, also to be subscribed to our channel. Bueno, pues muchas gracias, Martín, por estar aquí y que ya te dejamos trabajando. Thank you very much, Martin, for being. Thank you very much as well. And we leave you now working also. Yeah, thank you very much. Have a nice one. Bye. Bye. Bye, Martín.